of Paragon by the Penthouse. Tara, samahan niyo ako ikutin and discover what it holds for us all. Hi! Clothes from different brands. Meron ditong mga affordable na clothes for, kikay-kikay stuff. Meron rin mga makeup for nails. Lahat ng pangkikay you'll see here. Meron rin mga bracelets like that. And mga pang beach stuff like that. And mga swimsuit like that. Ayun. Mostly, lahat ng mga online shops nandito na. So, if nag-aalinlangan kayo na bumili online because you wanna see the product firsthand and you wanna feel the fabric or feel the material and try it on, this is the best place. This is the best place to go. Sino magkakakala may makikita kang insenso dito? Bango? Makeup stuff for the makeup junkies. Perfume. Jo Malone. Wow. Inspired by, not Jo Malone itself. Pero, hindi ko maamoy kasi naka-plastic siya. Akala ko, K-pop lovers, this is for you, yan, mga ganyan. Ay, ang ganda. Dresses, like that. Like that. So, ano ba yung mga gusto mong hanapin? So, hindi lang siya pang teenage girls. It's gonna be for like yung mga working girls also. So, we have different variations here. Merong mga pang-revealing, merong mga conservative. So, yeah. It's for everyone. Uy, ang cute ng skirt. Heart Evangelista. What's Oo up? nga eh. Ganyan. Okay ba yun, ate? Okay ba yun, ate? Sabi, hi! Thank you. Ay! Ate, subscribe kayo. Princess Adriano sa YouTube. Thank you. Ito, for the mga eco-friendly people, shampoo bars. So, yan. Ang cute ng Mga sandals. skincare, it's all here. Sandals. Ano pa? Mga pangtulog. Love it. Ano yun? Nakikita ko lang siya online eh. Wow, gusto ko ng ganyan. Magkano yung ganito? 1.3. Never mind, okay na Hindi, ako. usually kasi 1.3, eto lang. Wala pa neto. Ano ba yan? Parang ganun eh. Para mag-less ng ganyan. Diba? Gusto niyo Meron yun? maliit oh. Ayun, merong sa mga nagtitipid-tipid dyan. I suggest you buy this one na lang kasi 700 siya eh. Ito, 1.3, dalawa na siya. Okay. Mga electric fan, mga mouses, and everything.
By the way, I suggest you go here ng mga weekdays para hindi masyadong maraming tao. Isa lang yung cashier nila. So, strategize tayo dyan. Ay, ang cute! Ay, oh my gosh, oo nga. Akala ko, Chocolate? oo, chocolate. Akala ko phone case. Meron pa nga silang malaking cookies, oh. Sarap! Para sa mga hindi nagda-diet. Apps are great, but have you tried cookie dough? Alam mo, sino naalala ko dito? Si Madam Sheila. Okay ba yan? Mga close neck, circle neck, mga ganyan. Conservative. Oh. Sheila, alam mo na kung saan ka pupunta, ha? Kung mapapansin nyo, pansinin nyo, please. Pansinin nyo. meron dito maraming places for you to take pictures because this is the first and biggest Instagrammable concept store for food and retail in the Philippines. So, maraming places dito, maraming spots that you can take photos. All you need is a body and a camera. And your phone, pwede na yun. That's why I have Courtney right here. Hi, guys. Hi! Congrats! King's Cup! Boyfriend duties! Kaka-picture namin, nakalimutan ko na yung milk tea ko. Cute! Energetic kaya yan. Nag-fit kaya yan. Welcome mo naman sila sa grand opening ng King's Cup. Ano yan? Ano yan? King's Cup siya. King's Cup. We offer wrap and milk tea, and also fruit tea, at hot drinks. Kaya na bala. Wow! Ayun pala, King's Cup. May nakaharang na. Okay, so that's a wrap. I hope you enjoyed our video. Ngayon, alam niyo na kung ano yung nasa loob ng Paragon by the Penthouse. And please, don't forget to stop by King's Cup. See you guys next time, Shaolings!